phát minh kỳ diệu này. Trong tất cả những sáng tạo vô số của loài người, ngôn ngữ xứng đáng được đặt ở vị trí cao nhất. Những phát minh khác như bánh xe, nông nghiệp hay bánh mì lác có thể đã thay đổi đời sống vật chất của ta, nhưng chính sự ra đời của ngôn ngữ mới là điều khiến chúng ta trở thành con người. So với ngôn ngữ, mọi phát minh khác đều trở nên lu mờ, bởi mọi thành tựu của nhân loại đều dựa vào ngôn ngữ mà hình thành. Không có ngôn ngữ, con người sẽ không bao giờ đạt được quyền năng vô song, không chỉ vượt trên muôn loài, mà còn thống trị cả thiên nhiên. Tuy nhiên, ngôn ngữ không chỉ vĩ đại vì nó ra đời sớm. Tự bản thân, nó đã là một công cụ đầy tinh vi, được xây dựng trên một ý tưởng giản đơn nhưng thiên tài. Phát minh kỳ diệu này, kết hợp từ 25 đến 30 âm thanh khác nhau, có thể tạo nên vô số cách diễn đạt để bộc lộ những điều sâu kín nhất trong tâm trí con người, truyền đạt những xúc cảm mà không gì khác có thể chạm tới. Năm 1660, các nhà ngữ pháp học Pháp tại tu viện Port Royal gần Versailles đã khéo léo chắt lọc tinh hoa ấy, bản chất của ngôn ngữ, và không ai từ đó đến nay tôn vinh thành tựu của nó một cách hùng hồn hơn. Dẫu vậy, giữa những lời ca ngợi vẫn ẩn giấu một nghịch lý then chốt. Ngôn ngữ là phát minh vĩ đại nhất của nhân loại. Ngoại trừ một điều, nó chưa từng được phát minh. Chính nghịch lý ấy là trái tim của sự mê hoặc mà loài người dành cho ngôn ngữ, và cũng là nơi ẩn chứa vô số bí mật của nó. Ngôn ngữ được cấu tạo tinh xảo đến mức ta khó có thể tin rằng nó không phải là tác phẩm của một bậc thầy nghệ thuật. Làm sao một hệ thống lại có thể tạo nên tất cả từ vẻn vẹn hơn 30 âm thanh nhỏ bé? Bản thân những âm như F, B, D, K, Sh, A, E chỉ là những tiếng bật ngẫu nhiên của môi và họng, những âm vô nghĩa, không có sức biểu đạt. Nhưng khi được xếp qua bánh răng của cỗ máy ngôn ngữ, những luồng hơi tưởng chừng vô ích ấy lại có thể thốt lên nỗi chán chường bất tận của đời sống, hay giải mã trật tự sâu xa của vũ trụ. Điều kỳ diệu nhất ở ngôn ngữ là không cần thiên tài để vận hành nó. Từ người săn hái thời tiền sử ở vùng nhiệt đới, cho đến triết gia hiện đại ở đô thị, ai cũng có thể dệt nên vô vàn tầng nghĩa tinh tế từ những âm thanh tưởng chừng vô nghĩa mà không hề gắng sức. Chính sự dễ dàng đánh lừa này khiến ngôn ngữ trở thành nạn nhân của chính thành công của mình, bởi những chiến thắng vĩ đại của nó trong đời thường thường bị xem nhẹ. Ngôn ngữ vận hành trơn tru đến mức ta hiếm khi dừng lại để nghĩ về sự tài tình và khéo léo đã làm nên nó. Ngôn ngữ che giấu nghệ thuật. Thường thì chỉ khi tiếp xúc với ngôn ngữ xa lạ, đầy đặc điểm kỳ dị và lạ lùng, ta mới nhận ra vẻ đẹp trong thiết kế của ngôn ngữ. Một số ngôn ngữ có thể ghép hàng loạt từ thành một siêu tử, kéo dài đến nghẹt thở, gói gọn cả câu trong một cấu trúc duy nhất. Chẳng hạn, trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, từ Seçmir Diklerimiz Densiniz có nghĩa là bạn là một trong số những người mà chúng tôi không thể khiến trở thành dân thị trấn. Và quả thật, đó là một từ duy nhất, không phải một chuỗi từ ghép, bởi hầu hết các thành phần của nó không thể đứng riêng. Nếu ví dụ ấy có vẻ quái đản, hãy nhớ rằng người Sumer sống bên bờ sông Euphrates cách đây khoảng 5.000 năm, phát minh ra chữ viết và lịch sử được ghi chép, cũng có những sáng tạo ngôn ngữ không kém phần kỳ diệu. Từ Sumer Munintuma, khi anh ta làm nó trở nên phù hợp với cô ấy, có vẻ ngắn gọn, nhưng sự tuyệt diệu của nó không nằm ở độ dài, mà ở cấu trúc tiết kiệm tinh tế. Mỗi phần nhỏ của từ đại diện cho một ý nghĩa riêng biệt, và thậm chí sự vắng mặt của âm thanh cũng có thể mang một giá trị biểu đạt nhất định. Nếu hỏi đâu là phần tương đương với đại từ ít trong bản dịch tiếng Anh, câu trả lời là không có gì cả, một khoảng trống đầy ý nghĩa. Cấu trúc ấy chính xác đến mức cả khoảng lặng cũng có chức năng riêng khi được đặt đúng chỗ trong chuỗi âm thanh. Ai có thể sáng tạo ra cỗ máy tinh vi và khéo léo đến vậy, nếu không phải chính trí tuệ của loài người? This marvelous invention. Of all mankind's manifold creations, language must take pride of place. Other inventions, the wheel, agriculture, sliced bread, may have transformed our material existence, but the advent of language is what made us human. Compared to language, all other inventions pale in significance, since everything we have ever achieved depends on language and originates from it. Without language, we could never have embarked on our ascent to unparalleled power over all other animals, and even over nature itself.
But language is foremost not just because it came first. In its own right, it is a tool of extraordinary sophistication, yet based on an idea of ingenious simplicity. This marvelous invention of composing out of 25 or 30 sounds that infinite variety of expressions, which, whilst having in themselves no likeness to what is in our mind, allow us to disclose to others its whole secret, and to make known to those who cannot penetrate it all that we imagine, and all the various stirrings of our soul. This was how, in 1660, the renowned French grammarians of the Port Royal Abbey near Versailles distilled the essence of language, and no one since has celebrated more eloquently the magnitude of its achievement. Even so, there is just one flaw in all these hymns of praise, for the homage to language's unique accomplishment conceals a simple yet critical incongruity. Language is mankind's greatest invention, except, of course, that it was never invented. This apparent paradox is at the core of our fascination with language, and it holds many of its secrets. Language often seems so skillfully drafted that one can hardly imagine it as anything other than the perfected handiwork of a master craftsman. How else could this instrument make so much out of barely 36 measly morsels of sound? In themselves, these configurations of mouth, P, F, B, V, T, K, G, E, and so on, amount to nothing more than a few haphazard spits and sputters, random noises with no meaning, no ability to express, no power to explain. But run them through the cogs and wheels of the language machine, let it arrange them in some very special orders, and there is nothing that these meaningless streams of air cannot do. From sighing the interminable boredom of existence to unraveling the fundamental order of the universe. The most extraordinary thing about language, however, is that one doesn't have to be a genius to set its wheels in motion. The language machine allows just about everybody, from pre-modern foragers in the subtropical savanna to postmodern philosophers in the suburban sprawl, to tease these meaningless sounds together into an infinite variety of subtle senses, and all apparently without the slightest exertion. Yet it is precisely this deceptive ease which makes language a victim of its own success, since in everyday life, its triumphs are usually taken for granted. The wheels of language run so smoothly that one rarely bothers to stop and think about all the resourcefulness and expertise that must have gone into making it tick. Language conceals art. Often it is only the estrangement of foreign tongues, with their many exotic and outlandish features, that brings home the wonder of language's design. One of the showiest stunts that some languages can pull off is an ability to build up words of breathtaking length and thus express in one word what English takes a whole sentence to say. The Turkish word "çeşmirlik kirpiklerimizdensiniz," to take one example, means nothing less than "you are one of those whom we can't turn into a town dweller." In case you were wondering, this monstrosity really is one word, not merely many different words squashed together. Most of its components cannot even stand up on their own. And if that sounds like some one-off freak, then consider Sumerian, the language spoken on the banks of the Euphrates some 5,000 years ago by the people who invented writing and thus enabled the documentation of history. A Sumerian word like munintuma, when he had made it suitable for her, might seem rather trim compared to the Turkish colossus above. What is so impressive about it, however, is not its lengthiness, but rather the reverse, the thrifty compactness of its construction. The word is made up of different slots, each corresponding to a particular portion of meaning. This sleek design allows single sounds to convey useful information, and in fact, even the absence of a sound has been enlisted to express something specific. If you were to ask which bit in the Sumerian word corresponds to the pronoun it in the English translation, when he had made it suitable for her, then the answer would have to be nothing. Mind you, a very particular kind of nothing, the nothing that stands in the empty slot in the middle.
The technology is so fine-tuned then that even a non-sound, when carefully placed in a particular position, has been invested with a specific function. Who could possibly have come up with such a nifty contraption?